with COVID right now. Oh, it's terrible. Everybody is sick. Yes. And we Okay. were so careful. That's the thing. We were Yeah. so careful and vaccinated and boosted. But he was with his grandsons and they got it. This morning I went to the synagogue, presential, Uh-huh. with Raphael. Daniel was supposed to go, but he couldn't. Right close to the 7:45 a.m. We prayed Kaddish. Everything's fine. We left around 9. By 1 p.m., the rabbi who was close to us calls me to say he tested positive. Oh Oh, no. God. We had masks, but Which rabbi? which rabbi I won't tell you. Just a Cohen, Eliyahu Stiefelman. He was very nice. We didn't embrace, but he gave me the prayer book, Right. and we so 4 days of observance now. Yeah. Just be Are you careful. with the third? Você já tomou a terceira dose? With the third Yeah, dose? I had the 3rd dose. Yeah. Yes. Here in Brazil, Phyllis and Matthew, this last Omicron is not hitting very strong. What is hitting very strong is the flu. The H2 and 3, something like this. I have a very good friend who lives alone in a house by the coast. He's been, the whole 2 years almost by himself, just visiting family down south now and then, one week every 6 months. He was at the UTI. He was at the emergency place because of the flu. So we're getting stronger. Yeah. Every day in every way. Everywhere. We are getting tired. Hopefully we'll get stronger out of this. Yes. Hopefully. But here in Brazil, like everybody says, if you say you didn't have, you still haven't. The fact is that you haven't tested. Everybody's having it. Hi, Larry. Hey, Michelle. There's a very good friend. Very honored that you're here. Well, it's great to see you, and I'm so sorry to hear about your mother passing. Well, Wait, can I get on too? Yeah, just needed to Wait. start the video, Sandy. All right, wait a minute. How do I do this now? Start video. Okay. Here we There you go. are. Okay. hi. Hi, I'm so Oh, sorry. Now I know who this is. I'm Okay. so glad you're I know who here. this is. We're so glad you're here. Very honored. Larry and Sandy are Robin and very Dawn. close friends. Yes. Yes. And we got to know Michelle and Sandra and and part of the family when Larry worked in Brazil. They hosted us, and in turn, we hosted them in Paris in our timeshare, and the friendship began Yeah, years we've- ago. They hosted it too many times already. So sorry. She lived a great life. 99 and years, you right? were- And you were Sorry? I said 99 years, right? 99 years, yes. Yeah. Beautiful. Almost 100. Almost 100. Like Betty White. Right. That's right. Yeah.
So I think you know most of the people here, Larry and Sandy. Jose Luis is a very good friend, former neighbor from our building, and he runs synagogue at the club. Mhm. It was very nice to offer to host this Shiva, and he invited husband David Kulok, Sylvia Long. It also belongs to the synagogue. Mauricio, are you from the Synagogue. Our synagogue too? Giselda is a very good friend, lives nearby, was in Israel many years, and we have a small group of older people who has a special place in a restaurant. We haven't been together for 2 years, but we used to go there at least 2-3 times a week. And the rest, Daniel Ashkenaz, also from the synagogue, right? Daniel? Actually, I work with Carol. Ah, Kokaro, okay. Yes, yes. Now I with Carol. figured, yeah. Yes, Okay. yes. So Sarah, hi Sarah. Nice seeing you here. Very, very honored that you're here. So, Luis, according to whatever we've been talking, we have already more than 10 persons here. Yes. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, there we are. Okay, so let me take the microphones off. Shalom, everybody. We are in our last meeting of this important week with Monica, Michelle, and the family of dear Malka Bat Moshe, Melina, as I learned here, someone who was very, very important for the family, for everybody, for our community. And I am very proud that I could get this meeting together, people together. And I invite everybody who wants that tomorrow at 6 o'clock and Saturday at 6:30, we also have a meeting here in our virtual synagogue with then more people that used to come for Shabbat. And I invite Michelle to pray the Kaddish in our Shabbat. And so everybody is invited. We will have, especially tomorrow, no, David Hazan daughter, Margot. She's our Hazanit. She's busy this week, so she could not come here, but she's going to be together tomorrow. Sylvia will always be very emotional to see her daughter playing very beautiful music with us. We will start now the service of Arvit on page 184, 184, in our Sidur of Brazil. David? Yes. Shkoch. Be'uracho yechaper avom ve'lo yashkid ve'irva le'ashiva po ve'lo yair kol chamato Adonai Yoshia Amelech Yaneinu Be'yom Koreinu Baruchu et Adonai Amevorach Baruch Adonai Amevorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Amevorach Leolam Va'ed.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בברמרי ברבים, בחוכמה פותח שערים, כוכבים, ותאמר בהקיע קיע צאנו, וליום ולילה, גולל מפני חשב וחושב מפני אור, ומבריאים בלילה, מבריאים ביום, ובלילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. אהבת עולם, בית ישראל עמך ותת תורה מבת חוקיך, ונלמד תורתך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושילמתן לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לו תותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אשר אנוכי ולבת אדוניכם בכל לבבכם ונפשכם, ונתתי יסף ישמר לכם פן אחרים, ואחר כך מטר עצה טובה אשר נותן לכם, ושבתם עיניכם למען ירבו ימיכם אשר נשבעת אדוני אלוהיכם השמיים והארץ. ויאמר אדוני למשה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו לכם ציצית על כנפי, ותאמר אותו על ציצית, תתחל ותחכן לציצית, וראיתם אותו, הוזכרתם בכל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת. אמת. ואמונה קוד וקיים עלינו, כי אדוני אלוהינו וזולתו אנחנו ישראל עמו, הפודנו מהמלכים, מלכנו הגואלנו מקו ודולות אין חקר, ניסו ושלטן ציפ מספר, עשם נפשנו בחיים ולא אותו וריחם. המכה יוצאת מישראל מתוכם לשמו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. משה ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך בוקעים לפני משה, זה לי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד.
ונאמר, כי יפעל אדוני את יעקב, וגר לו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, גל ישראל. השכיבנו לשלום, ובידי מלכי לחיים טוב שלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ולפניך למען שמך, מגן בתינו ויסר מעלינו, אויב דבר וחר ורב והגום והסס מתיר כי אל מלך לחמתה, ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד. Página 190, Hatzi Kadish. יתקבל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברי חילותי, ועמלים מלכותי, ועזמה פורקני, וקרב משיחי, בחיי חון, וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, מעגלה ובזמן קריבי ברוח, ישמרה ומברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשא בריחו, לעילא מכל ברכת בשירת הדוש וחטא, ונחמת הדמירה בעלמא ויאמרו אמן. Página 191, Amidade Arvit, oração silenciosa, silent pray. Seguimos na página 205, Kadish completo do Razak.
יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברי חילותי, והמליך מלכותי, ועלמא פורקני וקרב משיחי. מחייכון ובמחונך כל בית ישראל, בגלו בזמן קריבים ברו, אמן. ישמרה במברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתעבר ויתעלה ויתעלל, שמי לקודשה בריחו. לילה מגו בגלל בשירת התוש וחטא, מנחמת אדמירם בעלמא ויאמרו, אמן. תתקבל תראו תחת כל בית ישראל, כל עמו דשמיא ויאמרו, אמן. ישלם הרבה משמכם טובים, הלל וכל ישראל ויאמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ויאמרו, אמן. Página 206, עלינו לשבח. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובי מרומים. הוא אלוהינו אילות, הם מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, בידעת היום בשבות אל לבבך. כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. לתקן עולם במלכות שדי. כי המלכות שלך היא ולהביא טובה וכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. שקויה דבי, קדיש. גדל והתקדש שמי רבה. אמן. ועלמא דברי חילותי והמליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרח משיחי. אמן. וחייכון וביומכון ובחיי בכל בית ישראל בהגרלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יש מלאכם ורחמם ומי יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו. אמן. ואדם עם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. Goya Michelle. Goya. Tonight we are getting together for our last night of this Shiva. I want to express all my feelings for Michelle, Monica, and the whole family. It was very important, very strong to be together those days. We learned in our tradition that each person, each one of you that I see in this Zoom,
it's a whole universe. It's everything. It's very important. But this is theoretical. We learn, we say, we repeat. Save one life. It's to save the whole humanity. But when we listen, all you guys have expressed during this week, we really have a real story that people like Malka, but Moshe, that was really make a difference in this world, in the story of the family, the story of the Judaism in Brazil. And I am very happy that we could again get together and have this opportunity to learn again about someone very special, Michelle. I know I mentioned already that I follow you for so many years, taking care of her and Mela. I am sure she deserves from everything I learned from you, from the family and friends. And again, I open the microphone before we make the last pray and the last Kaddish for everyone who wants to express any words at this moment. So nice to see all of you here. We miss you. Haven't been able to see most of the persons who are here for a long time. And it's sort of an emotion to be here with you. I thought of Mela, how she stands, how she passed practically the last 2 years in the residential for the aged people. And as we already said, she never complained. She always had a smile, and she always had this hope that one of these days we would be ready to see each other again. So I know she can see us now, all of us here. So she's. I think the skies are very happy to have her there. Really, really, totally. And I think she was a gift to us. She was the greatest gift we had, besides our children, our family. And I told many people that she decided it was good enough for her, that it was time for her to see Herman, my father, and the Creator, and her family. So we're sad, but we're very grateful. That's all. That's it. Very beautiful, Michelle. You're a great son. And now she's gonna see the stars, not tonight because it's raining, but when you see the stars, she's gonna be giving light the same way she gave during her life to you and everybody. Yeah. Remember Monica? Monica also went to visit her so many times. And we thought together for the times that we'll be getting together. We hopefully, or thankfully, we could see Monica, Tati, Ricardo when he came over, Ricardo and Carolina, Daniel. So that was also a very good thing to spend these 2 years so far. Now we have a celebration in about 2 months. Hopefully we can make it. Hopefully we'll be able to make it. And
we hope to see whoever can join us. If you can't join us physically, you'll be there spiritually. And all of our ancestors, all be there. Betty, Clara, Morris, Kay, well, you help me here. So many people that we keep in our hearts. That's it. I hope somebody picks up the line. So earlier today, I was going through a box of photographs because someone from a long time ago has reached out and contacted me. So I was going through a box of photographs to see what I could find. And I came upon a photograph that was of my mother, Kay, Clara, and your Mela from a very long time ago. And it's just to look at the smile on her face, on Mela's face. And, you know, I know over this week, everybody has remarked about how Mela always had a smile and her elegance and the beauty that she created. And just kind of looking at that photograph, it was just so present. And remembering that visit, the photograph was taken on the street where we lived. And yeah, it was just remarkable. As Michelle, as you said, your mother was just a real gift to all of us. And each, you know, the visits that your parents would make to the United States, and when we got a chance then to see them, it was always so special. And just how your parents were so matched, in each of them with their different temperaments. And at least in my experience, with your father always on the go, always wanting to do the next thing. And your mother being this very sort of steady, smiling presence. It's just, as you say, I just feel very blessed to have had them in my life, and they will continue to be. Whenever they came back from the States, they were so happy. It was so special to see, for Herman to see his brothers and sisters, and he always came back, and I knew he was already planning his next visit. So. Your mom never wanted to leave. She always wanted to stay. Yeah. And, you know, it was difficult for everybody, for them and for us. But it was wonderful to see them. It was just, as always, it's difficult to say goodbye. Until the next time. Yeah, it's good that she came back for me and Monica. I feel the same when I'm with you over there. It's very hard to leave. You can bet. Good for us that you returned, Michelle. There is something I think everyone experienced with Mela and Herman, that it's walking with them. They love to walk, and they love to see the views. I remember when I was a child in Campos do Jordão, I loved to walk
climb the mountain with my grandfather and my grandmother. And sometimes Herman talked some things and Mela other things, more silent. But I think every one of us, even in the city or in the mountains, we had great moments walking and just being together. Michel, seu microfone. Yeah, that's his remembrance of the Alps, the Austrian Alps. He always loved to walk the mountains, to climb the mountains. All right, people, we're gonna pray now Mitram Le Davi, página 209, and another Kaddish in the memory of our dear. Nirtan le David, Shamrein el Kichat Titibach, Amar Adonai, Adonai Ata, Tovati Baralecha, Lidoshim Asher Baretz Hema, Ve'adirei kol chefetz libam, Irvazvotam achedmaro, Marazinikeyem midam, Uvalesazmotam al sfatai, Adonai menat chelki v'chotzi, Ata tomia gorali, חבלים נפלו לי ברעים, אף נחלה שפר עליי. אברך את אדוני אשר יצרני, אף לילות יצרוני, חיליותי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממני בא למות, לכן שמח ליבי ויגל כבודי, הבשרי ישכון לבטח. כי לא תעשו נפשי לשאול, לא תדך לראות שחת. תודיעני אור החיים, ושמחות את פניך נעימות, בימינך נצח. Kaddish. גדל והתקדש שמי רבה, ועלמא דברה חירותי, וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב נשיכי, וחייכון וימחון וחיי, לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. Amen. וברך וישתבח ויתפאר ויתרומן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שאמת וקודשה בריחו. לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמא ואמרו אמן. שלמה רבה, מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום עממיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. Oi, Michel. Shabbat Shalom. Advanced for everybody. Tomorrow, 6 o'clock, on the same Zoom address. Últimas palabras, los enlutados, mothers. Por favor, David. המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון בירושלים. Be comforted with the mourner of Israel and Jerusalem.